Hmm. Now we would like to focus on a concept called RRI and a concept report interface. By using RRI report interface, you can jump from one report to another report. That's the concept. Say, ఇప్పుడు చూడండి నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వెన్ ఈ రన్స్ రిపోర్ట్ you should see summarized values like say for a given online or retail for a customer specific what is my sales. దాని నుంచి when it jumps to detailed report you should see for this customer of online what are the different orders performed. Okay, I'll refer that as query 1 as summarized query, query 2 as detailed query. So I'm just taking as sales channel code and what customer key, just removing the result rows. Yeah, sub results uddu annaga I'm just removed it. Yeah, this query 1. Okay, అంటే ఇది నాకు మోర్ డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్ అన్నట్టు. Okay, Navas. So user would basically run what? RRI Q W. ఇది రిపోర్ట్ చూస్తున్నాడు. Now select some customer. He wants to see details of this customer here. Right click, go to another option. Does he have a menu called go to query to something? లేదు కదా. Why? Because we create two queries but we have not linked it yet. Yeah? So for linking we have to use a T code. Linking of the queries is what we deal with RRI, report interface, and for this we use a T code. RSBBS is a T code. Okay, go, you get in and plain ఉంటుంది ఇట్లా, don't take anything. So now you're jumping from query 1 to query 2. So query 1 is referred as sender, అంటే ఎక్కడి నుంచి జంప్ అవుతున్నా అది సెండర్, ఎక్కడికి జంప్ అవుతున్నా అది రిసీవర్ అండి. సో ఇట్ లాస్ట్ మీ సెండర్ క్వెరీ నేమ్, query sender. What is my query name? RRI Q001. Enter. Okay, and then say what? Click on the button. For this sender query I would like to create a receiver. Okay, say create. It will ask me all the details of the receiver. Now receiver is in the same server or a different server? Local, same server. Now receiver is a BigQuery or web report or 3.x web report, Crystal report, Excel's dashboard, InfoSet query, or a transaction or ABAP report, web address. Where do you want to jump to? I want to jump to BW BigQuery itself. Yeah. And what is my receiver object? So RRIQ 002.
Done bus. I don't want any transformation, nothing, just say apply. That's it, and say save. Query 1, right click on this query 1 and go to, now do start getting this RRIQ002, jump to that. Now is this detailed query showing me all the orders or orders specific to that row combination of this on the sender? Sender నుంచి ఎస్ ఈ కస్టమర్ ఆ కస్టమర్ కాంబినేషన్కే పాస్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకేనండి. How many? There's no limit, I think you can do it. ఇంకో నా పాయింట్ ఏముంటుంది సార్ చెప్తాను. ఇలా ఉందన్న రైట్, జస్ట్ రైట్ క్లిక్ అండ్ దిస్ అండ్ గో టు జంపింగ్ రైట్. సో ఆటోమేటిక్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ విచ్ ఆర్ ద రో యూ రైట్ క్లిక్, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఆ రో కాంబినేషన్స్ డేటా ఏముందో ఆ డేటా పాస్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. Means sender is yes and a store of this customer. If I jump on this one 999, in the sales channel 199 customer తో ఉన్న ఆర్డర్ అంటే ఇది ఒకటే ఉంది. అంటే నువ్వు ఏ రోలో రైట్ క్లిక్ కొట్టు జంప్ ఇన్ విచ్ ఆర్ ద రో జంపింగ్ ఇన్, ఇట్ ఇస్ పాసింగ్ దోస్ కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ టు ద నెక్స్ట్ క్వరీ రైట్. నాకు రిక్వైర్మెంట్ కొద్దిగా తేడాగా ఉందన్న. కొన్ని sometimes you also get this kind of requirement. నాకు ఫస్ట్ క్వరీలో సేల్స్ ఛానల్ కోడే లేదన్నట్టు. యా ఓకే. అండ్ ఐ హ్యావ్ అ డీటెయిల్డ్ క్వరీ కాల్డ్ query 002, బట్ ఐఎమ్ ట్రీటింగ్ ద డీటెయిల్డ్ క్వరీ ఓన్లీ షోయింగ్ సేల్స్ ఆఫ్ స్టోర్స్, నాట్ ఆన్లైన్. మనకు ఐ అంటే ఆన్లైన్, ఎస్ అంటే స్టోర్ కదా, స్టోర్దే కనపడాలి. అంటే డీటెయిల్డ్ క్వరీస్ టు షో మీ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ స్టోర్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఎనీ కస్టమర్ వాట్ ఐ జంప్ ఫర్. యా ఓకే నన్న. ఐఎమ్ జంపింగ్ హియర్ ఫ్రమ్ 999 గో టు ఇక్కడ ఐ ఉన్నాయి, అసలు ఐ కనపడకూడదు. అంటే మై నెక్స్ట్ క్వెరీ ఏం చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా కస్టమర్ తీసుకుంటుంది, ఐ వచ్చేస్తుంది. అంటే బై సేల్స్ ఛానల్ ఈజ్ నాట్ పాస్డ్ ఆన్ ఫ్రమ్ ద క్వెరీ, బికాస్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ క్వెరీ వెన్ ఐ జంపింగ్ టు సెకండ్ క్వెరీ ఐ మస్ట్ పాస్ మై సేల్స్ ఛానల్ యాజ్ ఎస్. ఐ నీడ్ టు రెస్ట్రిక్ట్ దట్ టు ఎస్ రైట్. explicit passing ఎట్లా అంటే, now if you go to my RSBBS, select your target receiver query and then this button, what is button here, assignment details అంట. కస్టమర్ కి generic, okay, I want it to be passed and it is not allowing me to ఓకే. కొత్తగా నేను చేంజ్ డిస్ప్లే తెచ్చినాడు. చేంజ్ నాకు యాడ్ చేయడం లేదన్నా.
ఇట్స్ టేకింగ్ ఎస్ బెక్స్ అదే చూడు, అది బెక్స్ క్వెరీ తీసుకోవాలి, వేరే తీసుకున్నాను. యాక్చువల్గా జనరిక్ వెళ్తాను, అది కాదు రిక్వైర్మెంట్, వేరే వేరే ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఉండడం పాయింట్. ఓకే బస్, ఇక్కడ మనకు సేల్స్ ఛానల్ కోడ్ ఉంది, అది ఆటోమేటిక్ పాస్ అవుతుంది. అంటే నాకేంటంటే ఐ హ్యావ్ సేల్స్ ఛానల్ కోడ్ హియర్, బట్ ఇన్ ది రిసీవర్ క్వెరీ ఐ మైట్ హ్యావ్ సమ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫో, బట్ ద నేమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. If the names are same, it does pass that object automatically. నాకు డిఫరెంట్గా ఉంది సేల్ అనుకో, అప్పుడు షుడ్ సే సపోజ్ నా ఇక్కడ సెండర్ ఇన్ఫాబిక్ సేల్స్ ఛానల్ జనరిక్ అని ఇడిచిపెడితే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడున్న సేల్స్ ఛానల్ ఆటోమేటిక్ సేల్స్ ఛానల్ ఇక్కడ సేమ్ ఇన్ఫాబిట్ పాస్ అవుతుంది. అట్లా కాకుండా నాకేంటంటే ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కంట్రోల్స్, దిస్ హ్యాస్ బి పాస్డ్ ఇన్ ఇన్ఫాబిట్, వేరే పేరు సెలెక్ట్ చేయగలుగుతా, అంటే ఐ క్యాన్ చూస్ సమ్ అదర్ నేమ్. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ లేదు, బట్ ఇక్కడ మీనింగ్ లేదన్న. బట్ ఇఫ్ ది డేటా ఎలిమెంట్స్ మ్యాచ్, వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఇక్కడ నీకు ZSLS కోడ్ అని ఉంది, వేరే రిపోర్ట్లో YSLS కోడ్ అని ఉంది అనుకో. సో ది ఇన్ఫాబిట్ నేమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, బట్ ఐ స్టిల్ వాంట్ టు సే వైల్ జంపింగ్ ZSLS కోడ్ వాల్యూ షుడ్ గో ఇన్ టు YSLS కోడ్ అంటే, అప్పుడు దెన్ ఐ కెన్ సే ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ అసైన్మెంట్స్ అండ్ దెన్ చేంజ్ ఇట్. ఇన్ఫాబిట్ అని పెట్టి ఆ ఏ ఇన్ఫాబిట్ కావాలో సెలెక్ట్ చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ. ఒక్క నిమిషం అన్న, ఇది రావాలే. రావడం వెన్ ఐ సెలెక్ట్ ఇట్ జస్ట్ కమ్ ఇన్. ఇంకా అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సేల్స్, లెట్స్ సే నా గోట్ సేల్స్ ఛానల్ కోడ్ ఇన్ ద రిసీవర్ క్వెరీ, ఐ హ్యావ్ ఎ వేరియబుల్ అండ్ దిస్ సేల్స్ ఛానల్ కోడ్ వాల్యూ ఐ వాంట్ పాస్ టు దట్ వేరియబుల్ అంటే కూడా ఐ కెన్ డూ దట్. ఐ కెన్ డ్రాప్ డౌన్ దిస్ అండ్ సే వాట్, I'll say what variable. Here it'll start listing me all the variables in my receiver query. You can choose which variable. Ante from the sender query, what are the characteristic value I've got, I want to pass this value to another info in my sender receiver or to my variable group pass cheyochu. So you can control that in the field assignments here. Variable button. If you say default generic ante, when the Infobix names are same, it does pass it automatically. And that's it. And that's how you jump from report to report. The topic angle. Yeah.